ওয়ান টেক যাবে। রিভারটা নিচ্ছি। নাও, তোমার কাছে আসছি। হ্যাঁ, কাটবে না, বুঝলে? না, সাউন্ডটা ব্লান্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওই জায়গাটাতে যাও। একটু ওপর দিকে থাকো না। একটু ডাউন হয়ে সোজা যেতে আসে মুখটা। ঠিক আছে। এটা বড় স্ট্যান্ড হলে ভালো হতো, স্ট্যান্ডে সেট করে দিত। শব্দগুলো আক্ষরিক অর্থেই মোহজাল মুক্ত হতে বারণ করে, কেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। আসমানব্যাপী চির নিস্তবতার প্রতীকী বিন্দুতে চরাচরব্যাপী ব্যক্ত নিস্তবতার সমীর জিগির তোলে। মিছিল মিটিংয়ে সামিল হতে, কিন্তু একটা পার্টিকুলার মিছিলে যে অনেক দল যে নিস্তব্ধ বা অন্যরকমভাবে ব্যস্ত, তাদের সচরাচর প্রবৃত্তিগুলো ধরা থাকুক কল্পনার প্রক্ষেপে। আরো পিছিয়ে যাও আর একদম নিচে নামো, না তো থাক। এটা ঠিক আছে। Dwelling order of experience, try to shift the harmony of preoccupation of my treasury of love, so that culminative force perpendicular of judgmental portfolio of this social world, droplets of blood, the exhibition, anarchy by drugs, stoppage by the safeguard of equality of quantitative and qualitative democracy, autonomous outpouring of sense may mandate the hour or love, hour by polarism with snatched network of hug, no meaning how are stretched about, no meaning how about we stretched about. The overpouring words can endorse the social attire with freedom, love, and our existence. নাগরিক সাইরেন বাজিয়ে শিক্ষকদের প্রহ্লাদে তাড়ানো, জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে বাচ্চা বাচ্চা শিক্ষানবিশ ছেলেদের যুদ্ধের জয়গান তোলা। কনসিয়াস মাইন্ড যতটা স্বজ্ঞাত হয় আর বিবেচনার অনুসন্ধান অন্ধা কাননের চোখের পট্টি কিছুক্ষণের জন্য খোলে। শেয়ার মার্কেটের ওঠা পড়াতে কতটা মুনাফা করতে পারলো, আর অ্যাডজয়নিং ইন্ডেক্স কার জীবনে নেতামন্ত্রীদের মাতব্বরি কোলাহলে বা ফার সাইডের থিঙ্কিং
কতটা স্ট্যাগনেন্ট করতে পারলো, যেমন কিছুটা ডিপ্লোম্যাটিক স্টেবল দেশে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার কৈশোর জীবনে যারা ফিলিংসের আবরিজমেন্ট ঘটানো যেভাবে তারা ঘটে স্টুডেন্টদের বা যারা ঘটায়, দ্য প্র্যাগমেটিক ওয়ে অফ ইন্টারফারেন্স, hardliners mongering along the Wall Street Journal, prevailing dominancy, the people go through with reached destiny as the prophet of their ancestry try to colloquial about a sudden outrage of feelings, try to endeavor the motion, but the stoppage at a particular point by the haunted verdict by the apolitical present everywhere in our society, vocally submerged with alcohol or by the pressure created with prejudice. Mass leaders just try to spoke the humanity in any order of jurisdiction and the art of institution in the procedure of exhibition. একটা শব্দকে অনেক রকম সেন্সে ব্যবহার করা যায়। থাক আত্মার জোর, situational permission to opt for granting that kind of sensitive collateral relationship with a particular facts. বিশুদ্ধ প্রাণে শিক্ষিত প্রাণেরা দাবি জানালো শিক্ষিত করবে সমাজকে। অনুক্রম জবনিকা টানা হলো শিক্ষা পর্ষদে গ্রন্থাগারিকদের মালিকানার নির্দিষ্টতায়। দিনের শেষে কেজো ব্যবস্থার নাইটমেয়ার আমাকে তাড়িত করলো নাপিকদের ডায়ালেকট্রিক আত্মীকরণে। গ্র্যাজুয়ালি স্মার্ট interruption taken loud, the sound, pivotal head of adhered the respect, procedure to enormous teachership or the portfolio. এটা এটা কথার উত্তর সহজ থেকে অতি সহজে দেওয়া যায়। বিচারার্থনীয় বিষয়টা হচ্ছে কতটা ঘটনাকে এনকম্পাস করা হচ্ছে কথা বলার সময় বা সমাজে মেলামেশার সময়। Political or apolitical destiny should not wage a horizon or put stoppage in front of eyes of somebody. সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় শুধু তাবিজ কবজের ফুলসজ্জার প্রহরে। আত্মীকরণের নিম্মক বার্তা ছোট থেকে বড় সব পরিসরে প্রস্তাবিত। উপধমনীর ক্রমণিকা যথার্থ অনুঘটন ঘটাবে সাবমার্চ করলে নিজের হাতের বাইরে কোনো রকমভাবে সিচুয়েশনে গেলে। ভাষণধারী উপযাজকরা অস্থির হয়ে উঠবে একটা সিচুয়েশনের ফায়দা তুলতে। ভেঙে যাওয়া কাছের মতন কিছু সম্পর্ক, প্রেমঘটিত চূড়ান্ত আত্মীয়তার সমুদ্রের পাদদেশে চলে যায়। ডিপ্রেশন দিয়ে মনটাকে শিক্ষানবিশ করে তুললেও মনে যে জোয়ার আসে না কোনো দিনের কালের প্রবাহে। আর যারা আছি ইকোনমিক্যাল প্লেগ্রাউন্ডে আমি কতটা স্থানিক বা সাউন্ড উজাড় করা ভালোবাসা একাত্মকরণের শিথিল আমার কাব্যিক শৈথিল্যে সামগ্রিকতায় ব্যস্ত আলোক প্রথার উদারীকরণে তালাক প্রথার উদারীকরণে জাপটে ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু কি লিটারাল অ্যাসিওরেন্স ফিলোসফিক্যাল অ্যাটায়ারের জাঁকজমক কম। হুশ করে উড়ে যাওয়া এক কিশোরের দৌড় উড়ে গিয়ে সপাটে চুমুর অভাব ঘটেছে আমার প্রেম বিলাস নিকেতনে আবেগ প্রক্রিয়ায়। সামগ্রিকতায় রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের অতি পর্যায়ে সামাজিকতার অভাববোধ প্রাক্কান বিনষ্ট হওয়া লিটারাল এক্সপেন্ডিচারের দাপটে আশায় বসে থাকা অ্যাসিমিলেশনের আশায় সারা জীবন ধরে সমমাত্রা ইন্টেন্সিটি জারি থাকতে পারে। প্রবল সুখ বা প্রবল দুঃখ হেতু জাস্ট ট্রাভেলিং অন দ্য বেড।
প্রথমে কিছুদিন ইনোসেন্স হয়ে যাওয়া, থিতু হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক উত্তেজনার পরবশে আমার এক্সাইটমেন্ট দাগিয়ে দিল প্রেস পরিভাষে সম্প্রচারণ বার্তায়। Perpetuation of silence, apology to rendering the heart in the hand of political convergence, the layout of political vendetta remains same. My tense property law, the fiscal project for timeline basis, মূর্খদের এই সমাজে সহজলভ্য জীবনচর্চায় ভারত মাতার হাজার লাখ সন্তানদের মুখে অন্ন যোগানো, সমাজ জীবনের পরাভবে স্নিগ্ধ অনুমোদন শিশুরা ফুপিয়ে কাঁদছে ইন অর্ডার টু ডমিনেট ইন এনি ওয়ে অফ সার্কুলেশন অফ পার্টিসিপেশন। কোনো একজন নির্দিষ্ট রেজিমেট কারণ ছাড়াই আস্থা করে ছুঁড়ে ফেলেতে বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে 2 মিনিট সময় নেয় না। তবে কি আজন্ম আলিতে শিক্ষার কোনো হৃদয় বিদারক বিদারণ নেই? পসিবিলিটি অফ স্কেপ, পসিবিলিটি অফ ফেভারেবল সিচুয়েশন, পার্টনিং কন্টেক্ট কেউ নিতাই করে তোলে বা বানিয়ে দেয় চোখের ইশারায়, হৃদয়ে অ্যাসিমেট্রিক ভালোবাসার প্রকারণে সিক্ত হওয়া রিলেশনশিপগুলো মৃত্যু ঘণ্টায় প্রহর গণে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত কোলাহল কেজরার সমাজ সংস্কার ফান্ডামেন্টালিজমের এই রাষ্ট্রপ্রহরে কি তুমি না কন্টিনিউ কাটবে না। ফিরে দাও, লাগবে না। গ্যাপটা কোথায়? ফেলে দিয়েছি। ভাব বিতরণ সমৃদ্ধ ট্রানজিশন স্টেটের অমোঘ নির্দেশ। ভেবেছিলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব বা নজরুল গীতি সিলেক্ট করব, ভিডিওতে ইনক্লুশন হবে। বাট এই জোছনার ভার্ডিক্ট কারায়ত্ত করলো আমার মন। স্বঘোষিত প্রেক্ষাপটে ফালতু অন্য নেতাদের জড়িয়ে লাভ কি? হৃদয় বিদারক কাব্যগ্রন্থ আকণ্ঠ নিমাজমান গঙ্গা বক্ষের প্রক্ষেপে জারিতে থাকতে চাই সর্বক্ষণ। প্যান লেফট করো গঙ্গার দিকে লেন্সটাকে। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়। এদিকটাকে একটু করো, এদিকটাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল রেঞ্জে, যাতে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় সংমিশ্রণ ঘটে আমাদের এনডিএ প্রজেক্টে। কনটেক্সটটাকে যথার্থভাবে বর্ণনা করা যায়, আমাদের তাগিদের কনটেক্সট, বেঁচে থাকবার কনটেক্সট, প্রকাশ করবার কনটেক্সট। আর রিচুয়ালিস্টিক কনটেক্সট মানুষের বিহেভিয়ার নির্দিষ্ট করে। আবার একটা স্লোপ বা সোপানে কতটা নিমগ্ন ব্যক্তি ফ্রিকশনলেস জীবন অভ্যাসে বা সামাজিক সম্পূর্ণ ফ্রিকশন ঘিরে নিল তাকে, কতটা আত্মপ্রকাশ করতে পারলো, বা বাংময় চিত্রের সামগ্রিক জীবনটা ভুল পথে বা অ্যানোনাইমাস auspicious view to neglect the pivotal energy to express the self in a mannerism of dialectics, which dialectics I used to refer here the term dialectics connection as the commuters of daily life
try to convergence everywhere to promulgate the views, the accumulation of mass kind, not worry about the portfolio of the mass media, but the affection, the perfume, the generation of the folk culture immediately bypass the chronological order of perpetual democracy or pragmatic democracy. We should not meet the exacted point of realization or social needs which a growing children or a wiser person acquire to know from the society. The destiny or the fate is mandatory in everywhere, in every escape of this society. But the man-made destiny I not favor to accommodate myself to equip with. I like to confirm my will in a degenerative way of the derivatives of my pupil, my students, my I live bound to attract the easy of connection, the beloved connection with my girlfriends. I love from bottom of my heart the holy seed. I accommodate myself in each and every fraction of second. I try to recall or remember and flourish each and every fraction of second with respect of the internal habitant of the heart, the girlfriends of my in this gifted journey by the Jesus of the Jesus Christ. Now I till the last page of this play Nagorik. This should have been opportunity. There should have been opportunity to portray in proscenium the Nagorik or portray in a short film. But the monarchy of my goodwill try to face the attention of my girlfriend at all. The loving affairs, the inbound loving affairs, not to stretch the disappointment or distress along the way of our journey. Just close to the heart to hug every minute with respect of the mutual respect, the mutual coordination of the fundamental rights to matches in the relationship like that. Now I recite the last page of this colloquience of Nagorik. কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না একটা নির্দিষ্ট প্রহরের ইনার কনভিনিয়েন্স আর পার্টিসিপেশন লোকজন বা সিচুয়েশন মহলে ইনস্টিটিউশন মহলে তাই জন্য সবসময় টার্ন অ্যারাউন্ড পিরিয়ড অফ ভার্ডিক্ট a protocol should sound louder than the pre-assumed holy charge sheet in ইনসেন্টিভ ওয়ার্কআউট বলতে চাই কত কথা সব অধরা থেকে গেল নিশ্চুপ থাকার মর্মার্থে সিচুয়েশনের জুরিসপ্রুডেন্স কেড়ে নিল সবটুকু আমার কাছ থেকে তোমার তরে উৎসর্গ ভালোবাসার নিষ্ঠুর প্রাসাদে একা তারাদের নিকটে বিলাপের আর্তনাদ রাত জাগা ওষুধের ডোজের মাত্রা রোগের ম্যাগনিচিউড ঠিক করলেও যথারীতি স্কোপ অফ এক্সপেক্টেড সিচুয়েশন ভালোবাসার নিষ্ঠুর প্রাসাদে একা রাত জাগা বিলাপের আর্তনাদ ওষুধের ডোজের মাত্রা রোগের ম্যাগনিচিউড ঠিক করলেও যথারীতি স্কোপ অফ এক্সপেক্টেড সিচুয়েশন তার কালমিনেশন ফোর্স আজ চাকরি চলে যাওয়াতে বিমর্ষভাবে বিলুপতায় ধাবমান হারিয়ে যাওয়া অন্ধকারের সোপানে নথিবদ্ধতার ভিন্ন দলিলে বা প্রযুক্তির ভিন্ন সম্পৃক্তিকরণে
তোমাকে ভালোবেসে তোমার মনের আঙ্গিক অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড enlightened of desert will possesses all the unconscious submission with this respected society. I mean, it's true. কিছু করতে রাজি, অলওয়েজ রাজি, সম্পর্কটাকে নিরর্থক করার তাগিদে, নিরর্থক না করার তাগিদে, নাগরিকত্বের ইশারায় অভিব্যক্তির চরম প্রক্ষেপে। ওটা এইরকম জায়গায় যাও, একটু ডাউন হও, ওখান থেকে আলোটা নিয়ে ছবিটাকে তোলো এইরকম জায়গা থেকে। No. Where I seated is the inclination of the contemporary time. The counselor mandate this club to promote this inclination, not for this club, for the holy aspiration to submerge the idol in every escape, in easy way of effort. But the effort we made each and every second, I had been trying to put effort in this society since my conscious level allowed me to propagate the dissemination of thinking wheel around this society. Just distracted myself, not only distracted myself, but the whole aspiration to face the attention of few people who may or who can deliver my speech of holy rituals, the way of learning the scriptures, the Bibles, but the misinterpretation rely on my unspoken words or unrelaying facts about my life. The unverbal mannerism of participation in a perfect dramatic convergence, the unspoken word, the unspoken activity, meaning a law to fluctuate the chronological order of society, the chronological view of acceptance, indefinite portion to reassure a pupil, a small pupil or a child to cultivate motivation in each and every intersection in this reality. I don't know how much the possibility acclaim to alive me in this perpetuation of society, but the overwhelming journey till this date accommodate the pleasure to hold the hand in silence of my girlfriend, just not in a way to fetish any human being, just to get some feedback in with a duty of moral effort, but the acquisition, like drink and tobacco, I always surrender myself to the God with the pure blazing. May I trips along the road in your future and holds my one girlfriend's hand in order to move like a sophisticated pupil who know
subsequently the destiny of his life, but not sure the absorbed totalitarian regime or guarded by the god which projected him in this kind at this kind of inclination where I take seat or bound to take seat now. The beautiful color points may endure the society with the proclamation that just to attach with the good people or the good heart or the fractionalization wishes, good portion of humankind to agglutinate the suspension of goodwill in human heart and spread this like a refractive orientation of projectile. What projectile I showed entitled to say about Nagorik in only one word. I should repeat as the merry belovedness to the society, to the not for actually the condemnation procedure in this society, the political wedding point, the political group exhibit to restore the orientation in this hierarchy, the years long perpetuation points to hold the hand and flourish like a benevolent reverence to render the pupil's attention by the respective participation in any kind of relationship. This kind of apology cannot confer the actual monopoly of the god, but the situational conflict after the conflict, the holy place of emptiness and or the void of education or knowledge may confer the actual citizenship in our country, the India, the beautiful place to nurturing the motivation of a particular soul or nurturing people in this country. The end. Kato.